वे फॉरवर्ड इज थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़ा होस्ट हरजोत सिंह। 2024 ਦੀ ਯੂਐਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਸਵਿੰਗ ਤੇ ਹੈ। ਵੈਡਨਸਡੇ ਅਗਸਤ 23 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ 8 ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 2 ਪੁਆਇੰਟ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਨਹੀਂ 30 to 40 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੀਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਲਦੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ in some ways has been pretty successful. Economy was doing pretty great at that time, and I think ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਰੇਅਰ ਐਸੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਲੈਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਡੋਨਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪਰਸੋਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਪੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਸਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਚਾਰजेस ਹੈਗੇ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾਈ ਜੀ ਨੂੰ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈਗੇ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਹੋਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਮਰੀਕਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। Thank you, Harjot ji. Thank you for inviting me and the opportunity to discuss 2024. Thank you, the way forward, just Punjabi, everybody. Thank you. ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ this is the most important election of our lifetimes. ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪਸ ਕੈਂਡੀਡੇਚਰ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਔਨ ਬੈਲਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਨ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜੋ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਸੇ ਜੋ 2016 ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Thank you, Harjot ji. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ is an entertainer. ਇਹਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਸ਼ੋ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫॉर ਹੈਲਥ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਐਡਵੀਨਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਨੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਪਬਲਿਸਿਟੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਹਿਨਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਸਟਰ ਇਨ ਦੈਟ arena of getting publicity. ਚਾਹੇ CNN ਹੈ, ਚਾਹੇ Fox News ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ,
ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫालतू ਹੈ। ਸੋ the main point is everybody knows the name Donald Trump. In 2016 he was an entertainer, he had his shows, and he was a master of publicity, he was a master of marketing. So forgetting all his business and everything else, that's where that comes from. As far as 2016 and the election and the 4 years that came after, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਸੈਟ ਆ, ਉਸ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਿੰਜੜੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਟੂ ਡੇਟ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਔਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, that's different. ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, there may be a resolution. But he is one person who actually took the step to make peace with North Korea when everybody on the other side, the Democratic side, in 2016 was calling him basically the warmonger. He was going to go to war against Korea. He called the North Korean president Rocket Man. So they were of the opinion that those type of allegations or name calling was going to prompt that. The reality was opposite. But we are in now 2023, and in 15 months we will as a nation be voting for the next president. And in my view, the next 7 months all the way to May, June of next year is going to be very, very exciting. It doesn't matter which side we stand on. जी देखने वाली गल है, कल फर्स्ट रिपब्लिकन डिबेट सीगी, प्रेसिडेंट ट्रम्प chose not to appear in the debate, and I don't think he lost any points anywhere. How do you see his not appearing on the debate? Political advisors that I've spoken to in other campaigns, they will technically, campaign managers will advise their candidate, if they're in a 10-15% lead, not to appear in a debate, because the fear is there's going to be a trap, there's going to be a bait, and you're going to say something, you're going to do something, and you're going to generate negative publicity. So to allow the other people to debate, we saw those 8 people yesterday, but what is everybody still talking about? Donald Trump. Why wasn't he there? What happened to him? Is he going to suffer from the consequences of not showing up? The reality is, it doesn't matter. His name is out there one way or the other, and he's still in front. So those people who are being canvassed and market researched, they obviously are supporting him. But I would add that these market research companies need to broaden their hemisphere and go reach new people. I agree that there's a lot of people who like Trump. I've met the guy. I supported him in 2016. I'm not committing right now, but he stands as one of the leaders in the Republican side. Come the convention, he may end up being the nominee. Right now, the challenges are these allegations, Georgia, New York, are they going to hold muster? Are they going to end up incriminating and putting him in a situation where he's found guilty and charged? One of the questions out there is he going to be in a jail cell come November 24? There's a lot of pundits out there and they're arguing, and people in your profession are saying yes he will be, and there's people in your profession who are saying no he won't be. But come 24 November is going to be very exciting. We don't know what's going to happen, in the courts of law. Usde baare jaisi gal baad is karde hain, but in the court of public opinion, he still seems to be winning, particularly amongst Republicans, and that's what we need to understand. That's what we're trying to understand today. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੋਟਰ ਹੈ,
he should be offended by the fact that he did not come on the stage कि अपने record ਨੂੰ ਉਹ defend ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ is it just all a pomp and show all politics ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ accountability ਹੈ what better stage to have that accountability than a debate stage that's why the forum is created. Yes, we need accountability. I totally agree, but I don't think the debate was going to be a part of that, other than had he been there, the focus and the activities of all the, the panel, the members who were in the debate, it would have been focused only on Trump, and you would not have got any ideas of other people's policies. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ he sacrificed himself so that some light sheds on other candidates as well. Is that what you're saying? Yeah, because I mean, okay, Tucker Carlson hosted a interview with him. It was aired to conflict with the debate. There is some strategical discussion there, if possible. How many people actually watched Tucker Carlson and how many people watched the debate? That would be a very interesting number. But the allegations and everything else, it doesn't matter. No matter what radio station, no matter what TV you talk about, everybody somewhere is talking Trump, and that's all that matters to his supporters. And it bada a strange phenomenon. मेरे guests इसको strange नहीं कहेंगे, but सानू थोड़ा strange लगता है. President Trump the popularity despite very serious allegations against him. इंद्रजीत जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2020 ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿ there was a voter fraud, the election was stolen from him, and the matter was litigated all over the country. ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ. क्या ਹਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਸਪੋਰਟਰਸ ਹਨ and there's huge support within the Republican Party, which might include people as you as well. क्या वो ये गल मानते हैं कि the 2020 election was stolen from him? Stolen can be a big word, but in the arena of computer science, ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਮੇਰਾ profession as a computer scientist, computer analyst, programmer, developer, administrator. Basically, जब तुसी computer program ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, computer programming is an algorithm. Algorithm is a series of logic. If something happens, do this. If something happens, do this or do this. So from that concept, मैं computer programmer ਹੋਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ voting machines ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ. ਡੋਮਿਨੀਅਨ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਟੱਕਰ ਕਾਰਲਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਸੀ, ਔਰ ਡੋਮਿਨੀਅਨ ਦਾ ਲਾਅ ਸੂਟ ਡੋਮਿਨੀਅਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਇਆ. ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਲੀਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਆ ਸੀ. ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡੋਮਿਨੀਅਨ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ VOTING ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਕੈਸ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਹੈ, GST ਆ, ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਐਰਰ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਤੁਸੀਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੋਗੇ, 9 ਦੇ ਮੈਂ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, 10ਵੀਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ. Point is, it can be done. Was it done is the challenge. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਰਸ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮਸ ਲਿਆਣੇ ਨੇ, VOTING ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਡਿਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖੋ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ,
ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਡਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਡਿਟਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਡਿਟਡ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ we need those machines obviously we're in the 21st century ਉਹ machines automate ਕਰਦੀ ਆ procedure faster ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੋਟਾਂ 8 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ 10 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ if we're going to keep that up we need to have some trust in the system and the only way we can do that is through legislative action to mandate third party independent audits ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੀਗਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ I believe there was some cover up and we are seeing that in the charges coming out we are seeing that in the actions simple example ਹੈਗਾ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ Hunter Biden ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ he lied on a application for a gun getting a permit or an application for it he did not submit that correctly मैं और तुसी करो the possibility is we get 10 years in prison but Hunter Biden got a sweetheart deal that's what it's being called we need a nation like America which is progressively calls itself the leader of the world to have checks and balances in place we've had them but we need to ensure they continue Inderjit ji, asi, I'll take the liberty and call this a small diversion. Because, when it was purely a Republican against a Democrat, a Biden against Trump, you might want to take your sides. Now you have 8 people to choose from. So you don't have to compare Trump with anything that's done on the Democrat side. What I'm saying is, do we have a person who has the character and who has the caliber to be the president of the United States? JD question hegi hai voter fraud di. It's a very serious allegation. It goes to the very basic norms of a democracy. ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਐਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ it's in some way you're still alleging ਕਿ ਬਈ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ now this has been litigated at various forums जिन कंपनियां ने तुसी नाम लिते उन्होंने चैलेंज किया ऐसा तो है नहीं कि सारे जो टेक्नोक्रेट्स और पढ़े लिखे स्मार्ट बंदे और डेमोक्रेट्स की साइड ही बैठे हैं रिपब्लिकन बेचारे उन्होंने आके बेवकूफ बनाता दे नो व्हाट्स हैपनिंग राइट दे नो व्हाट हैपेंड सो ये जेडी एलिगेशन है कि भाई डोमिनियन ने या बाकी सिस्टम्स ने कोई फ्रॉड किया बिकॉज इट्स पॉसिबल दिस हैज टू बी पुट टू रेस्ट at the country so let me ask you again जो लोग ਅੱਜ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ क्या वो हाली भी ये मंदे कि कुछ गड़बड़ होया है और they are giving a pass to Trump yeah he tried it didn't work still is an entertainer अलग चीज़ां जो करता है जो सानू पसंद है गया ए निक्का जा झूठ साडी इलेक्शन उसने खराब करने की कोशिश की है refused to accept it ए चलता है let's overlook it is that what's happening or people still believe that there was something wrong many of the people do actually believe that what I'm saying is I can show you how to do it the reality is we have to look ahead we have to look forward and in terms of the 2024 is Trump the nominee or is it one of the 8 people on the podium that is what we got to work through that is what we got to get through the process is in place and in November 2024 or prior to that September October we will know who are the people standing right now there's even concern allegations maybe or at least pointers out there that Joe Biden still may not run in 2024 we don't know let's talk about the Republican side let's keep the Democrats out of it okay we बहुत serious allegations है and we are not going to hush them up I think at least we people sitting in the media it's a job to question right
I don't think we can take any partisan sides. Or as very freely, we've always talked very freely, and I've always appreciated your perspective. My perspective is this: ਅਸੀਂ जब law करते हैं, criminal law ਵਿੱਚ जब कोई बंदा किसी serious allegation उसके ऊपर लगती है, right? और जब prosecutors case कर रहे होंगे हैं, वो एक line बोलते हैं, वो बोलते हैं कि this is a person who has put his interest over the society's interest, right? क्या ये सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसदे विच प्रेसिडेंट ट्रंप ने, and many say it's established for many people that knowingly कि fraud नहीं होया, or you want to say कि प्रेसिडेंट ट्रंप जेडे हैगे he is so clueless कि उन्हां नु सिडनी पावल जैसे बंदे 4 बंदे थवा के बोलदे भी ऐदा होया है ते आपां ये कर लिए, right? Or I believe बाकी allegations बाद चांदे for his own interest he did not even care what repercussions this is going to have on the country, on our democracy, कि जिथे fraud नहीं होया, and just because you want to hold on to that position, to that power, तुसी सारे मुल्क नु बनने ते खड़ा करता, इतनी serious तुसी allegations लगाती हैं कि you brought the country down on its knees just for your personal interest. How do you respond? Let's go back to 2016. जी. The day after the election, जी. Hillary Clinton क्या कह रही सी, right? पे उस तो भी election stolen हुआ, ओदी situation इन्नी सी, उस time पे वो sitting president नहीं सी. So both the candidates were open candidates. Neither one of them had the ability or the effort that they could have taken action like what was with Trump. Trump was in the position where he was in the office and he was of the opinion, or he was being advised by his advisors, that something's gone wrong. Should they have done that? Should it have gone that way? Is open discussion, but right now we're not discussing 16 because January of 2017, that was resolved whichever way it was. Let's go back 23 years. George Bush and Al Gore. It was very much the same thing, but it came out down to the Supreme Court in Florida. Those type of situations, the issue in the US is the public majority vote, or is it the college of electorates? If you're going through the college system, it goes against the majority as it's demonstrated. Trump did not have the majority in 16. He did not have it in 20, but he got the electoral college. The argument now in challenging that, 2020, we challenged it. Supreme Court stepped in. 2020 and 2000, sorry, we've had this situation occur. We are going to need a solution, and we are going to have some response on how to take this into consideration. One thing that came out of the debate... Inderjit ji, break the sama ho raha hai. मैं तो माफी चाहूंगा, ਅਸੀਂ ਤੇ ब्रेक ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੋਟਰ ਫਰਾਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਬੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਕੇਰੀਅਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ 2000 ਵਿੱਚ, ਅਲ ਗੋਰ ਜਦ ਹਾਰੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਟਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲ ਗੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਨੇ ਕੋਈ बहुत वड्डी she made this point, and even right now इंद्रजीत जी जो सब तो बड़ा आर्गुमेंट ट्रंप के फेवर ही जाता है वो ये है कि भाई this is your first amendment right, you can say there's nothing wrong in saying कि भाई there was election fraud, election ते मेरी सीगी किसी और ने चुराई, but let's see
what President Trump and his team did besides just saying that. ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰਜੀਆ ਦੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਹਾਲੀ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਨਕਲੂਸਿਵਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਓਵਰਲੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਕੋ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਰੈਕੇਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ, ਰਾਈਟ, 18 ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹਨ ਕਿ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਕ electors बनाए Democrats who would certify that President Trump won in Georgia. This is not just standing and saying कि भाई साढ़े नाल voter fraud होया है, but it is actually doing something in furtherance of a conspiracy कि जेडी election तुसी हारे हो उसनु तुसी fraudulently जितन दी कोशिश करो. What do you say? Allegations हैगे ने जी. ट्रंप ने उस दे विच जानबुझ के इलैक्टर्स आप चुन के पाए ने, और ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨੋਸੈਂਟ ਅੰਟਿਲ ਪ੍ਰੂਵਨ ਗਿਲਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਸ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ੋ ਆਪਣੀ 2 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 에ਅਰ ਹੋਏਗੀ. ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਮਗ ਸ਼ਾਟ ਦੇਵੇਗਾ. ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਚਾਰਜਡ ਕੋ ਚਾਰਜਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਫਰਾਈਡੇ ਤੱਕ ਮੈਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸ਼ੋ ਅਪ. ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ. ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ, ਬਟ ਦ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ innocent until proven guilty. Inderjit, in the public opinion, in the court of public opinion, absolutely, Trump absolutely is guilty. That's my only question today. Absolutely. मैं ताही कह रहा सीगा मैटर सब जुडिस है, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, do you think Trump is going to lose support of the people like you and others who are still blindly supporting it? It's just because they don't believe it. Agar ye kal prove hundi hai, do you think he's going to lose that support? Or is he right when he said ki main 5th Avenue te khade ho kisi nu goli bhi mara ta bhi mere jehde supporter hege o manu chhadan nahi lage? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਪੋਲਸ ਗੈਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਰੀਚ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈਮਸਫੇਅਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, they need to reach out further. ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, out of all the people I know in my area, I know quite a few people who are publicly not supporting past President 45 Donald Trump. Many people, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੇ ਚਾਰजेस ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਏ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਫਰਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਅਸਾਈਡ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਤੇ ਐਕਿਊਜ਼ੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ, only the court of law with equal opportunity for the prosecution and the defense can actually bring that out. Should we get final conclusion of these trials and we can convey that to the people, I believe many of the people who are borderline Trump supporters, regardless of what's going on, they will switch. But ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ out of the people I know, yeah, Inderjit ji, polls reflect nahi kar rahe the lead that he's maintaining. You know, it's kind of astonishing. But Inderjit, main gal kahanga, I wish I could show that picture. I wish I had brought that picture out. I'm going to another issue now. Okay. ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ ਲਾਗੋ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਟ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖੋ, regardless of whatever the reason, is that the sanctity that the president has for classified documents, whether he has declassified or whatever them? Yes, bathroom ਵਿੱਚ ਉਹ documents ਪਏ ਹੋਏ,
unless you're going to tell us that FBI is working for somebody and these are planted pictures, these pictures are not real. Is that going to be your argument? No. If those documents are there and they're classified and they're secret, they should have been handed over. Sari kende ne pe oh documents hand over kar dene chahiye. But the problem we have, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਿਲਰੀ ਉਹਦੇ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਲੀਚ ਬਿਟ on her server emails that were broadcast ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਬਿਊਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਚਾਰजेस ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ let's implement them fairly and equally on everybody and make sure the judicial system works. Right now, the FBI and the DOJ have a black mark on them. Inderjit ji, here's what I'm going to say. Again, what I said, you have choices between 9 candidates right now. So the question is not between Biden, Hillary, and Trump. So you're talking about these Republican people who you support. If Trump is falling short, there is no reason for you to support him and compare him with Biden or Hillary. Number two, there's a difference. हमेशा ये देखा गया है कि जेडे leaders हैगे Biden did it, Hillary Clinton did it. ये सारे अपने documents काट लाके जानते हैं. I don't know, Trump ऊपर एक शुरू में allegation लगती सी कि ये briefing भी नहीं लेंदे, ये पढ़ते भी नहीं. फिर वो लाके क्यों जानते सी? I don't know. वो क्यों उन्हें कार कर रहे सी? But the difference is whenever and even National Archives say कि भाई ये हमेशा होता है कोई नवी गल नहीं है ट्रंप ने कोई बखरी गल नहीं की थी बट जब ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ तो ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੇ it takes time. Trump bluntly refused and he lied. There were documents sitting at his home and he said कि मैं सारे documents देते. He made his attorneys lie and he gave wrong information to his attorneys. To see इस चीज ਨੂੰ again जब तक proof होती है तब तक he's innocent. But how can his supporters be completely blind to such serious stuff? That's what boggles me. Under normal circumstances, ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਹੋਵੇਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਝਗੜ ਸਕੀਏ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ foundation is innocent until proven guilty. The two sides, the defense or the prosecution, are submitting a lot of this to the court of public opinion. In reality, there are many serious and very influential court cases that have happened in the past where the judge puts a gag order. Somehow that's not happening in these cases. It's a matter of public interest, so we're going to get to see this. We will very possibly see cameras in the court, and we will see something very similar to the theater show we saw with O.J. Simpson. Regardless, we have to go back to the first principle, innocent until proven guilty. Let the prosecution put their stuff out. Let the defense argue it. And let's wait for the conviction or otherwise before we start accusing. Yes, we can argue he lied, he did this, he had these documents, but let the Florida case play out, let the Georgia case play out, let the New York case play out, and let's discuss based on charges of guilt or admissions of guilt. Until then, it is innocent. So it's defense and prosecution. We can allege that he lied. We can accuse him of taking those documents. That's what it is. Until the court proves it, we have to let it be. ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ to some extent respect ਕਰਦਾ and it seems that more than anything else the Republican base believes in this dictum, innocent until proven guilty. Although it might not be true when it applies on the other side, when it's Hunter Biden or Hillary Clinton, but for Trump it does. Inderjit ji, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ completely agree ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
फाइंड नहीं करती, जब तक एक कोर्ट कोई कंक्लूसिव डिसीजंस नहीं देती, तब तक these are just allegations, which can be political, which can be either way. So we don't make our conclusions based on those, और ਅਸੀਂ benefit of doubt society हमेशा ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, देंगे. एक चीज ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ थोड़ी डाउटफुल अगेन लगती है, वो I don't know, जो patriotism है, I think patriotism is a very high level value. थोड़ा अपना बच्चा मरीन में सर्व करता है, it is the feelings of patriotism, right? और मैं believe करता ਜਿਹੜੀ एक patriotism है, it's over many other values that a human holds. And ਜਿਹੜੀ मैं शुरू ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, you hold something more important than yourself, right? Patriotism, अगर ਤੁਸੀਂ मुल्क के बारे में सोचते हो, a person who has had a history his entire life, who has held his own interest and his petty interest on a higher pedestal than anyone else's interest, जो इस चीज को dispute नहीं कर रहा कि उसकी वोटी pregnancy and he was going to prostitutes, right? जो एक गल कोई diffuse इस गल को challenge नहीं कर रहा कि he used to stiff his small workers, बिल्डिंग के काम करांदे, एक जो प्लम्बर हैगा छोटा, उसको कहंदे मैनू सू कर ले, पैसे ले ले, because he has a battery of lawyers, and that poor person that has been his history. एक चीज सोचना that for this person patriotism, nation comes first, he is sacrificing his own self, that's difficult to understand, but time will tell ki what was the reality. मैं तोड़े तू ये जानना चाहूंगा, we have 8 more contenders, 8 more candidates. Yesterday was a debate and I thought it was pretty impressive. मैनू सारे candidates बड़े impressive लगे. Who do you think stood out? Basically जो कल दी debate सीगी जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ public nationwide opportunity ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ. he actually performed. ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਨਿਪਟ ਸੀ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ. ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ on the public stage to declare what he is, what he believes. Ultimately, a lot of what he brings out has merit. ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, you bring in merit for what you do, who you hire, who you work with, who you appoint. Don't go for these characteristics of color or gender or anything else like that, but look for merit. ਉਹ issue ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ generation ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ compete ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ. prejudice ਅਸੀਂ हैंडल ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਜੈਂਡਰ ਔਰ ਕੋਈ ਕਲਰ ਹੋਣੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਆ. ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ for equal opportunities. So one thing that Vivek says on equality and merit, I like most of what he says. Yesterday, the two people who performed good for me is actually Nikki and Vivek. Absolutely. Inderjit ji, we're in the last segment, बहुता time नहीं हैगा. I think Vivek जेड़ा है, वो Donald Trump दी जेड़ी सारा platform सीगा, he is उसदे ऊपर it's like Donald Trump 2.0, right? And he is doing it in a more sophisticated way, क्योंकि जे ट्रम्प उन्हां दी वो एक लीगल जेडी शायद बैकग्राउंड नहीं सीगी. That's what and I've heard him saying that constitutional aspect which was missing. He didn't want to take a direct swipe at Trump, but he said his advisors did not provide that kind of background. कि मैं वो जेडी चीज हैगी है, Trump, he fully supports Trump with that constitutionality which might be lacking somewhere in the previous administration. Do you think he's projecting himself as the next Trump, an improved version of Trump? I think ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ
basic characteristic ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ turn off ਕਰਦੀ ਹੈ is just his bluntness and his ability to say unconstructive things. Or most of the time, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ conversation ਆਉਂਦੀ ਹੈ, it doesn't emulate his status, his intelligence, and his knowledge. It worked for him in 16 because a lot of what he was saying, the way he was saying it, it worked with what we call the hillbilly type of population, the common working people. He was able to communicate with them, and he still can do that. But what we saw with the 8 people yesterday, we saw one, like Vivek said, is on a vendetta, and the others are just for airspace or TV time, because their support has not been there, is not there. They qualified to be on the debate, but time will tell. The interesting piece is Ron DeSantis has been the media front runner, but he's barely managed to hold second space. Out of that, from yesterday, the 3 who might be valuable candidates to consider, Vivek, Nikki, and Ron. Ron, they're picking up on his characteristics on the national stage. He may be a good governor for Florida, but he doesn't seem to have the national appeal. 2 of the things that came out yesterday are the big issues of America, Supreme Court decision on Roe v. Wade, and how do we move forward. The status is it's with the states. Great. But Nikki called it out. Ask the Democrats, Kamala or Joe, what time frame would you support abortion? 39 weeks, 30 weeks, 15 weeks. For the pro-life people, that's a big issue. For me personally, I do not accept that you can have an abortion the day before your child's going to be born. I just don't see that as consciously I don't accept that. But that's me. It's an issue that's nationwide. It's always been there. The media's brought it up. The other piece where Nikki was pretty good at was foreign policy. And Vivek really doesn't have that. And he showed it. How would you handle Russia? How would you handle China? There's a lot of ways that where Vivek's ideas are right, but we're going to end up in the same situation with Vivek where our allies don't trust us. Right now, we're in that situation. We do need strength. Margaret Thatcher said it. Yeah. Ronald Reagan said it. We do need to be seen as the leader of the world, as a nation. Literally in America, you have an example of every culture, every community, every faith, every race, somewhere living in the US. If we're the beacon, then we need to show that, but we need to maintain rights and liberties, demonstrate Absolutely. that. Inderjit ji, so bad that we are running out of time. I wish we had more time to be enlightened, by your wisdom. Absolutely right. I think the people who stood out were Nikki Haley and Vivek, and I was really impressed. I think the most balanced person who was providing real solutions was Nikki Haley. I think she was the most poised person. मैं जान तो पहला it's time to end this segment. सिर्फ तानू पूछना चाहता, Mike Pence, do you think he is seen as a traitor in the Republican base for what he did on January 20th? Or do you think he has sufficiently explained himself how he defended the Constitution on that day? And please, quickly. Mike Pence explained his constitutional obligations, his constitutional duty. He followed that through. He is one of the only people who will confirm, can confirm some of the allegations against Donald Trump. The example I will give you, you're the president, I'm the vice president. Only I can come out and say, Harjot told me to do this. It's my word against your word. But Mike Pence is the only one, I believe, who can come out and give constructive evidence
by holding his hand up, faith in God and everything else, and we accept that as evidence. If he comes out and does that I was told to violate something in the Constitution, then it's cooked books for Trump. However, I do not believe Mike Pence will make it through to November 24 because of exactly what you said. There is an element of people out there who classify him as a traitor because he let January 6th go the way it did. Constitutionally, that's what should have happened. That's what happened. He obeyed the law. He obeyed the Constitution. And for that, everybody applauds him. जी साडे नाल आज गल करन दा बहुत बहुत शुक्रिया तोड़ा पर्सपेक्टिव ਅਸੀਂ हमेशा बहुत एप्रीशिएट करते हैं ਇਹ रेस हली शुरू हुई है एंड एज यू से बहुत कुछ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਣਾ है बड़े इंटरेस्टिंग अगले साल 1.5 साल होने वाले हैं and we have to see before there is a nominee who is picked by the party. Lots going to happen before that and even after. ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵੇਖਦੇ ਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ Thank you Harjot and great discussing with you and look forward to doing it again. Thank you.